I'm from the World Academy of Art and Science, which is an international organization working on education and solving the problems of humanity. And one of our projects is with the United Nations called Human Security for All. And we're here because our education, the world is changing so quickly. What we're teaching in the schools today cannot keep up with the changes in the society, especially with the new technology that's coming with AI and all. What the skills we learn today, in 2 years, 3 years, by the time we get out of the school system, will already need to be taught again because the world is changing so quickly. So we're trying to promote an education that's a person-centered, human-centered education that teaches what's really practically valuable for every citizen in the world, every citizen in India to know, to understand. Human security is a basic part of that. What do we need to know as people about for our own welfare, for the welfare of our families and our communities? I'll give you a practical example of that. I think we all know about climate change. We all know that what the scientists are saying, and the temperatures are going up, and the rainfall is changing, the forest fires are coming, so many practical problems. What we don't normally teach our children anywhere in the world is that climate change is the greatest threat to personal health. When we teach a student that the CO2 in the atmosphere is going up, it's a scientific information, but what does it have to do with me? It has nothing to do with me. But when we teach them, what are the health impacts of global warming? How it encourages the dengue fever, or malaria, or dysentery, or diabetes, or whatever the problems are. We want to give them a knowledge that's personally valuable to them about food security and nutrition, about human rights, about the community, the peace and harmony in the community, about health, about the environment, about all issues of the environment that are of practical value, about what foods are good for us or not. So we're trying at the global level to introduce a personally valuable knowledge that's not only good to get a job, that's important, but it's also good to be a successful human being, to run a family, to be a member of the community. This is the campaign. India is the UN has launched this campaign 40 years ago, but it's the first time it's coming to India for the school system. Already we are now in 1,000 schools, but we want to get 100,000 schools or 200,000 schools. And it's being spread around the world as well. We're working even with the biggest technology companies in the world. What do the technology companies have to do with human security, you might ask? The biggest companies, which you'll know the names of, they all recognize that companies have a responsibility to promote the security of people in all fields. In healthcare, for example, you may not believe that the biggest healthcare providers in the world are technology companies that are delivering digital healthcare in Africa and other countries to bring the latest technology to help the most people in areas where they don't have good medical services at the local level. So these are the problems of humanity. How do we upgrade our impact and benefits to human beings through the technology that's available? We're talking about using artificial intelligence. You know that half of the children of the world don't have access to higher education. It's too costly, or it's not available. They live in rural areas and everything. We now have the technology that could that could teach children world-class information, the latest information, and make it available to children all over the world, especially in places like Africa, where the educational levels are very low. But talk even practically.
when youth grow up and they want to enter the workforce, the most important thing for them are the practical skills. All over the world is changing so quickly that our young people are not being equipped with the practical skills to use the latest technology. And it's changing so quickly that even if they learned it 5 years ago, it's no longer relevant. So we're working on a platform and a campaign, say in a country like India. How can we equip every young person with the latest vocational skills for being highly productive, for being prepared for the future rather than the skills of the past? So education becomes the most important step for the future of our youth. Not just more education, but the right type of education that's going to give us the practical skills. Our farmers in India, just for a practical example, mostly are practicing methods that are 10 or 15 or 20 years behind or more than that. We can be doubling the food production in India. So SpellBee International is in language development programs. We are taking language development programs across India to many schools. We are already in this field for the past 15 years. And Sir is heading World Academy for Arts and Science, and it has moved to a project, Human Security for All, which is helpful for all human beings, for the whole world, like to get themselves ready for the future world. So those concepts on different securities are going to be inculcated in the curriculum as we take this language development program. So we are taking language development program, and then we are inculcating this human security. We are adding these into the curriculum. We are adding these content. So in our curriculum, and then we are taking it to different schools in India. So students are going to speak about planting trees, saving the environment, not polluting things, growing food, understanding the responsibility in conducting themselves very well in the society, in the way they protect the nature, in the way they protect other human beings, so taking care of discriminations and many other things. So in whichever way the world will be a great world, there are some problems and gaps in it. These gaps are going to be filled up in these lessons. There are a host of people are working on that. என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, SpellBee International வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ஒரு 15 வருஷமாக மோர் தென் ஒரு 1000 ஸ்கூலுக்கு மேலே நாங்கள் அது வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல பெஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமும் இருக்காங்க, ரூரல் ஏரியாவில் உள்ள ஸ்கூல்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் கூட நாட்டை எப்படி நல்லா வைக்கிறது, உலகத்தை எப்படி நல்லா வைக்கிறது, நம்ம எதிர்கொள்ள போகிற பிரச்சனைகள் என்ன, அந்த எதிர்கொள்கிற போகிற பிரச்சனைகள் வந்து பனி உருகி எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளம் வர்றத பிரச்சனையாகவும் இருக்கும், சிட்டிஸில் இது முழுலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளாகவும் இருக்கும். அப்போ டெம்பரேச்சர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது, இல்லை புதுசாக வேலைவாய்ப்புகள்லாம் மாறப்போகுது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்திருக்கு, புதுசாக வேலைவாய்ப்புகள்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது. ஆனால் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை பற்றி கிளாஸஸோ அவேர்னஸோ ரொம்ப கம்மி, அதை எடுக்கிற டீச்சர்ஸும் எக்வைப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ப்ராப்ளம் இருக்குது செக்யூரிட்டிஸில். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி ஒரு 60 நாட்கள் எடுத்திருக்கோம். 60 நாட்கள் வந்து எடுத்துப்போம், அப்சர்வன்ஸ் டேன்னு சொல்லி. அதை பள்ளிகளுக்கு ஒரு பாடத்திட்டம் மாதிரி ஸ்கூலுக்கே கொடுக்குறோம். எந்த ஸ்கூல் வேணாலும் அது எங்கள்கிட்டேருந்து எடுத்து அந்த பாடத்திட்டத்தை அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுக்கலாம். SpellBee International என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க, எங்களுக்கோட கிளையண்ட் ஸ்கூல்ஸே ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. அந்த பள்ளிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோச்சிங்கோடையே அதை வந்து கொடுக்குறோம். அது கூடவே வந்து SpellBee International வந்து எங்களோட ஃபவுண்டேஷன் வழியாக, SpellBee International ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ், அது வழியாக எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடங்கள் இலவசமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ, எத்தனையோ பேர் பைசா வாங்காமல் இந்தியா ஃபுல்லாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பள்ளிகளுக்கு நாங்களுமே இலவசமாக இந்த கல்வியை வந்து வழங்குகிறோம். எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணிட்டு பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட இருந்துமே சார்ஜ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இந்த கல்வியை வந்து கொடுக்குறோம். ஆனால் இந்த HS4A கான்செப்டோ
இல்லை வந்து ஹியூமன் செக்யூரிட்டி ஃபார் ஆல் கான்செப்டோ இந்த மாதிரி எஸ்டிஜி கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு யுனைடெட் நேஷன்ஸோட இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பற்றி எந்த ஸ்கூல் வேணாலும் எங்கள்கிட்ட இலவசமாகவே கான்டாக்ட் வாங்கி அவங்க வந்து படிக்கலாம். இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணி வேணும், குழந்தைங்க ரொம்ப கிரேட் ஸ்பீக்கர்ஸாக வேணும், டிபேட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து கற்றுக்கணும், கான்டென்ட் எங்களோட கரிக்குலம் மூலிமா எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு பே பண்ணி அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் எங்களோட ப்ராஜெக்ட். எப்படி மேடம் இந்த HS4A பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட்டுங்கன்னே கிடையாது. அதுக்கு எந்த பேமெண்ட்டும் கிடையாது. SpellBee படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ரோக்ராம், அவ்வளோதான். அதுக்குன்னு தனியாக பேமெண்ட் எதுவும் கிடையாது. கலை அறிவியல் அதை பற்றி பேசுகிறோம். இப்போ என்னன்னா எந்த மாதிரி கலை அறிவியல் பற்றி இல்லை, கலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கலை வந்து ஒரு முக்கியமான கருவி. எதுக்குன்னா உலகத்தில் உள்ளவங்களை புரிய வைக்கிறதுக்கு. லைக் இப்போ வந்து பட்டினியில் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க, 20 லட்சம் பேர் இந்தியாவில் மால் நியூட்ரிஷனில் இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு பிக்சர் வடிவத்தில் நம்மளால் சொல்லிட முடியும், அது ஒரு நாடக வடிவத்தில் நம்மளால் சொல்லிட முடியும். இது நம்ம இன்ஃபர்மேஷனாக சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மனசுக்கு புரியும்னு தெரியாது. ஒரு சினிமா வழியாக அவங்களோட சொல்ல முடியும், ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் வழியாக சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால் இது வேர்ல்டு அகாடமி ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஆர்ட் வழியாக, சயின்ஸு வழியாக எப்படி வந்து ஒரு வேர்ல்டு வைடு வந்து எப்படி ஒரு அவேர்னஸை வச்சு வேர்ல்டு எப்படி செக்யூராக வைக்கிறது, அதுதான் அதுக்கான நிறுவனம் தான் அது. ஸோ அது வந்து நிறையவே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கலைக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. சயின்ஸில் வந்து இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அந்த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் இப்போ வந்து சார் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் CES அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம், உலகத்தில் உள்ள பெரும் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிலாம் அதில் வந்து இவங்கள மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. அவங்க இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம இப்போ எலக்ட்ரானிக் நிறுவனத்துக்கும் உலகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப துல்லியமாக இன்றைக்கி இப்போ பண்ணி ஒருத்தரை சேவ் பண்ண முடியுது. முன்ன காலத்தில் வந்து இங்கே கிழிச்சு அங்கே கிழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் போட்டு ஹார்ட் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ அட்வான்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கும் எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படுது இல்லை, டெக்னாலஜி தேவைப்படுது இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி தேவைப்படுது இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துலையும் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கெல்லாமும் இதில் இருக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய கலை நிறுவனங்களும் இதில் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நோபல் லாரட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, வேர்ல்டு லீடர்ஸ் எத்தனையோ கண்ட்ரியோட அம்பாசிடர்ஸ். இப்போ ரீசெண்டாக இஸ்தான்புல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அதுக்குன்னு நடந்தது. வேர்ல்டு லெவலில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அம்பாசிடர்ஸ், நிறைய கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட்ஸ் இதில் மெம்பராக இருக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இது.